Als ich nach Düsseldorf kam in den 50er Jahren, When I first came to Düsseldorf in the 1950s, I was very impressed by the Ruhr region. ganz lebendig. At the time, the Ruhr was still very active, with many blast furnaces, steelworks, and mines. Und ich war immer sehr aufgeregt. And I was always very moved to see these strange and manifold creatures slipping past my train window. Kreaturen sah, die man sehr viel zu sehen bekommt. Die ersten Fotos, die wir gemeinsam gemacht haben. We took our first photos together around 1958. At the time, we had an extraordinary 6x9, a Linhof. 6x9 Kamera und das war was Besonderes, das war eine Linhof. Wir haben angefangen in der Umgebung von Siegen. We began in the area of Siegen, which is where I was born. Das ist, glaube ich, schon For me, this was important because it's a little bit autobiographical. Biografisches hat. Denn because nearly all my ancestors had worked in the mining industry, hatten fast alle mit dem Bergbau. either as miners or in the blast furnaces. Bergmann oder sie haben in den Hochofenwerken gearbeitet. Dann haben wir weitergemacht im Ruhrgebiet. We then continued to photograph in the Ruhr region, then in the industrial regions of the center of France. And in 1965 we went to Britain for the first time, mainly the south of Wales. Im Wesentlichen nach Südwales. Und From 1972 we went to the United States several times, to typically industrial regions like Pennsylvania. In den typischen amerikanischen Industriegebieten wie Pennsylvania. Generell kann man sagen, dass das Broadly speaking, you could say that heavy industry is our key subject. gehört zunächst Heavy industry includes coal mining, steel, and the limestone industry. und die Kalkindustrie. In diesen Werken haben wir uns In the factories we visited, we first chose those buildings which bore the deepest traces of their form: extraction towers, blast furnaces, and limestone furnaces. Daneben gibt es, But there were other buildings too: das sind dann cooling towers, for instance, water towers, and heat recuperators. Winderhitzer, also mit anderen Worten Gegenstände, die in To put it another way, objects whose development followed an historical thread, which can be compared, and whose emergence is not accidental. sind. Uns ging es damals eigentlich mehr darum, diese Objekte For us at the time, we were trying to carry off these objects. mitnehmen zu können. I'll call them things, Wir konnten sie ja nicht but we couldn't carry them off in their original form. Aber wir haben dann eben mit der Kamera By photographing them, we shrank them and turned them into images, verkleinert und zu Bildern gemacht. Und denn wir waren because we were convinced that in a very particular way they bore witness to their time architecturally, weil sie and that this architecture was wholly related to an economy, or rather to the thinking behind an industrial economy. ganz aus der Ökonomie kam, also ganz aus dem Denken der industriellen Ökonomie. Dann kam der Punkt, wo ich merkte, Then came the moment when I realized that these objects were doomed to disappear. Und ich war der Meinung, dass eine For me, this was an architecture just as important as that of medieval quarries, which evoke for us the thinking of another age. die uns sowas vermitteln, was damals an Denken geherrscht hat. Die Vielzahl von Aufnahmen, die wir We took a very large number of shots, firstly out of fascination and sentimentality, and they had to be put into order. mussten ja irgendwie eine Ordnung bekommen. Diese Ordnung We haben did wir the immer classification wieder afterwards, hergestellt, having familiarized ourselves with these objects. haben über diese Objekte. Wir haben also sozusagen die We first Grundformen defined the erst mal basic festgelegt, forms, haben aber im Lauf der Zeit gelernt, but then, as time went on, Grundformen we realized that these forms came in different varieties and subspecies. Subspezies unter sich haben.
Und wir haben uns dann entschieden. So we decided to put one photo beside the other, so as to create a typology, as we call it. Und die Vielfalt der Formen hat uns praktisch And the variety of form was such that in classifying the photographs according to group, deutlich zu machen. we brought out the tiny differences between each object, in groups of 9, 12, or 15, which resulted in a sort of harmony. Insgesamt eine Art von Klang ergaben. So dass es In each typology, each object corresponds to another. der jeweiligen Objekte zueinander gibt. Es gibt also eine There are horizontal, Korrespondenz, eine vertical, vertikale und eine diagonale. and diagonal Wenn Sie correspondences. sich die Sachen ansehen, dann And when you look at these objects, it's very important that number 1 still bears some relation to number 15, for instance, zu der Nummer the last 15, image. also dem letzten Bild, noch eine Beziehung hat. Der Wasserturm ist eigentlich ein ganz einfaches Gebilde. A water tower is basically quite a simple structure. It's an elevated container. Und es ist ein Wunder, dass Yet it's Wassertürme surprising the so types eine of water towers there vielfältige are. Ausprägung haben. Diese Ausprägung reicht von From simple wooden barrels, Holzfässern, which you see on the roofs of buildings in New York, die in New Yorker Häusern stehen, to much more refined ornamental den structures. raffiniertesten, ornamentiertesten Kostümen. Trotz allem bleiben sie das Despite this, Gleiche. they all have the same function. They produce pressure and serve as reservoirs in case of shortage. Für Notfälle. Und wenn wir jetzt die And if we line them all nebeneinander up, legen, man kann ihnen one das beside the other, ansehen, dass da they eine evoke a certain spirit of an age or a way of thinking. Mentalität sich dargestellt hat. Die werden in fast allen Fällen mit dem Teleobjektiv. In nearly all cases, we photograph them using a telephoto lens so as to avoid distortion. Wir nehmen in manchen Fällen sogar Sometimes we used a very long lens, up to 600 millimeters. bis zu 600 Millimetern. Das heißt, man muss mit So we had to work zwei with 2 arbeiten, tripods to avoid the slightest vibration. jede Erschütterung zu vermeiden. Also dieses Foto hier gehört zum der Serie. This photo is part of a series of twin water Es towers. war insofern It wasn't very so easy. einfach. We Man had to take the musste shots das in winter. fotografieren. Es war so, In dass summer, wir branches hid the lower parts. das untere Teil verdeckt hätten. Und wir sind dort mehrmals hingefahren. We drove Ich out glaube, there es war several 62 times. oder I think it was in 63, 1962 or 1963, denn außerdem until we had the right weather conditions. richtige Wetter hatten. Und wir mussten And we had to wait for a foggy day so that the background would disappear because we didn't want to tamper with the images. wollten, noch nicht konnten. Außerdem hat uns sehr We were also interested in the surrounding workers' gardens because they were typical of railroad water was auch towers. typisch war für Eisenbahnbehälter. Die Hochöfen selbst We nearly always photographed blast furnaces from a wide angle, from nearby furnaces in most cases, während diese obere while we photographed the upper parts, which we called the head, as things apart. als separate Einheit fotografieren, In such cases, we also worked with the telephoto lens. arbeiten wir auch wieder mit dem Teleobjektiv. Die Belichtungszeit In ist our relativ work, lang. exposure time is relatively long. Erstens damit zu tun, First, dass das Format because of the groß large ist, format we use. dass man also dementsprechend We have to adjust the relativ aperture klein so that the opening is very die small Schärfe to get a überall very zu accurate image. bekommen. Das hat zweitens damit zu tun, Secondly, dass, we wir nearly oft always work on cloudy days schlechter when there Sonne isn't much arbeiten, light. so dass es nicht überaus hell ist. Wenn Sie zum Beispiel When we work with a long exposure time, closing the lens down to 32 or 45, we keep the shutter open for 20 seconds. bei dem Objektiv
Ja, ich würde sagen, da kommt man halt auf eine Belichtung von 20 Sekunden. It's a lovely moment counting to 20. Sehr schöner We are Moment. very concentrated and oblivious to everyone. Man ist sehr konzentriert und ist nicht ansprechbar. Es scheint sicher so zu sein. The viewer might feel that there is no question of composition. gebe den On the contrary, des Ausschnitts gar nicht. Aber es gibt sie natürlich doch. Es ist zwar bei bestimmten Gegenständen for sehr certain einfach, objects, it's very der simple. Gegenstand wird We in compose the Mitte center of the shot and keep a little of the surrounding environment, what's to the left and right, above and zu below. sehen ist. One thing is absolutely important, the horizon. How do you bring the horizon in? It must be below the three-quarter line of the object, so as not to interfere with the effect. Zur Wirkung kommt. Und natürlich ist For trotzdem more complex bei etwas objects, komplexeren framing Gegenständen becomes very important. der Ausschnitt von besonderer Bedeutung. Und gerade dann, wenn es perspektivische Aufnahmen Above all, sind, when taking muss man schon perspective auf die shots, Linienführung sehr achten. where you have to be careful about how lines run, Nicht Linien in ganz such a genau way as they don't run straight into the oder angle, dass nicht or that there isn't a white object in the top or the bottom of the shot, weißer Gegenstand which would really disturb the composition. den Ausschnitt ausgesprochen stören würde. Wir haben unsere The formats we use are relatively standard ones. Wir haben im Anfang entschieden, dass wir beim Format In the 30-40 beginning, a 30 by 40 format suited us quite well. Und später haben wir auch Later, probiert, for bei single photographs, Aufnahmen, die sehr we tried using a gealtert 50 by sind, 60 sind, format, ein which could be Format hung 50 by separately in a 60, museum die or on man a auch large wall, einzeln gut hängen because kann, ob in otherwise, einem being too Museum small, oder they would have got in einem lost. ohne dass sie verschwinden, weil sie zu klein sind. Für mich ist eine objektive Betrachtungsweise. For me, the purpose of photography is to see in an objective way. Warum sollte ich Why should I try to project my own sentiments or my state of mind onto something which is already auf expressing etwas itself? übertragen, was an sich für sich selbst sprechen kann? Natürlich ist Of course, objectivity is the ein Wort. opposite of Und das subjectivity. Gegenteil davon ist We have trouble Subjektivität. separating the two, Und es ist sehr one schwer beginning zu where the trennen, other leaves off. wo das eine aufhört und wo das andere anfängt. Und Objektivität heißt noch lange nicht Wahrheit. And objectivity doesn't mean that the truth has been found. Far from it. Heißt, dass man dem Gegenstand, It means den that the man object darstellt, represented is allowed to speak for itself. ein Mitspracherecht überlässt.